Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Team Academy. In this video class, we are going to see the second part of the first lesson of NIOS Class 12 Psychology. So in the second part, we are going to finish up the syllabus from 1.5 to 1.9. Let's start with 1.5, Major Psychological Perspectives. In psychology, do you know what is perspective? The point of view, right? So not everybody see the psychology in a same perspective, in a same point of view. எல்லாருமே ஒரே மாதிரி சைக்காலஜியை பார்க்க மாட்டாங்க, ஒரே பார்வையில பார்க்க மாட்டாங்க, ஒரே ஆங்கிள் பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் வெவ்வேறு கோணத்துல பார்க்குறாங்க சைக்காலஜியை. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம். அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்துட்டு என்ன சைக்காலஜி என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். So let us see why there are so many psychological perspectives. Actually, what is the main aim of the psychologist? They have to predict the human behavior. அதாவது மனித நடத்தைய அவங்க வந்து கணிக்கணும். அதான் சைக்காலஜிஸ்டோடைய வேலை. அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது, கணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we don't know, there are so many kind of stimuli used and so many kind of tools used, and there are so many environmental conditions. Okay, so we don't know in what way the psychological behavior is happening, whether it is stimuli, whether it is tool, or whether it is environmental condition, or it's based on psychological process. Psychological process means your mental processes. Okay, so let us see in Tamil. Stimuli na ஒரு விஷயத்தை தூண்டி வருது. Stimuli is stimulating your human behavior. உங்க நடத்தைய தூண்டி வர்றதுதான். அது எந்த ஒரு சம்பவமா இருக்கலாம், அது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம். சில விஷயத்தை பார்த்தாலே, இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க பிரியாணியை பார்த்தா உங்க நாக்கு எச்சி ஊறுது. ஸோ பிரியாணி இஸ் a stimuli for your taste buds. Okay, so we don't know what kind of stimuli, there are so many factors for the human behavior. We don't know the stimuli is causing, we don't know tool is causing, we don't know environmental condition is causing, and we don't know it's our psychological process. Okay, what is psychological process? நம்ம மனசுல 1000 விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம பெர்சீவ் பண்றோம், பார்க்குறோம், கேட்குறோம், ஸ்மெல் பண்றோம். ஓகேவா? we are conceiving something, we are perceiving something. ஸோ இது எதுவுமே இது ஏதாவது ஒண்ணுதான் காரணமா இருக்கலாமா, அல்லது we don't know what are the combination of factors. Okay, so that's why while studying human behavior we have to remember the following. What are they? Always individuals will not exhibit the same kind of behavior. எப்பயுமே ஒரு ஆள் வந்து ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ண மாட்டாரு. There are some changes. You can observe the changes. There are various reasons for these changes. What are they? Maturation, learning, and aging. So why the changes are observed in individuals? Due to maturation, learning, and ages. So நம்ம வந்து மெச்சூர் ஆகிறதுனாலையும், நம்ம நிறைய கத்துக்கிறதுனாலையும், நம்ம நிறைய வயசு ஆகிறதுனாலையும் நம்மள்ட்ட நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும். அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதனால ஹியூமன் பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்து என்னது? ஹியூமன் பிஹேவியர் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். ஹியூமன் பிஹேவியர்ங்கிறது உங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பிளஸ் யுவர் என்விரான்மெண்ட். இதானது ஹியூமன் பிஹேவியர். And if you want to measure the psychological attributes, what are psychological attributes? Personality, intelligence, interest, attitude. It is actually indirect. It is based on inferences. So நம்ம எதை மெஷர் பண்ணாலும் that is not the direct measurement. These are indirect measurement because based on the behavior we are doing the calculation. We are not for example, if you are calculating your height, that is a direct measurement, right? If you are calculating your weight, that's a direct measurement, right? நம்ம ஒரு ஹைட்டை கால்குலேட் பண்றோம், வெயிட்டை கால்குலேட் பண்றோம்னா அது டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட். இதே இன்டைரக்ட் மெஷர்மெண்ட் சொன்னா ஒரு ஹியூமன் பிஹேவியர்ல இருந்து இன்டைரக்டா நம்ம கால்குலேட் பண்றதுதான் என்னது, இன்டைரக்ட் கால்குலேஷன். ஓகேவா? அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஃபரன்சஸ். அந்த கால்குலேஷன் எப்படி இருக்கும், அதாவது நம்ம அந்த ஹியூமன் பிஹேவியரை
அவங்க இன்ஃபர் பண்றாங்க, அவங்க புரிஞ்சுக்கிறத வச்சுதான் அவங்க கால்குலேட் பண்றாங்க. இதான் இன்டைரக்ட் கால்குலேஷன். ஓகேவா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மெனி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சோசியல் பிஹேவியர் ஆர் ரூல் கவுண்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஸ்பெசிபிக். ஓகேவா? நம்முடைய பிஹேவியர் பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸை வச்சுதான் இருக்கு, அப்புறம் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை வச்சுதான் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஹியூமன் பிஹேவியர் வாஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை மல்டிபிள் காசஸ். ஹியூமன் பிஹேவியர் வந்து அதுக்கு நிறைய காசஸ், நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஹியூமன் பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to remember. And we are analyzing the human behavior. Okay, after analyzing we are developing some models. Models are theories, scientific theories about the human behavior. So human behavior சம்பந்தமா சில அறிவியல் கோட்பாடுகளை டெவலப் பண்றாங்க எப்ப, அனலைஸ் பண்ண பிறகு. But these models are based on assumptions. What kind of assumptions? Cultural assumptions and philosophical assumptions. ஸோ அவங்க எந்த கலாச்சாரத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அந்த கலாச்சாரம் சார்ந்து அசியூம் பண்றாங்க, கற்பனை பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க தத்துவம் சார்ந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த அடிப்படையில் இருக்கிறதுனால ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அசம்ஷன்ஸ். தட்ஸ் வை வி ஹாவ் different kind of approaches, different kind of perspectives in psychology. Okay, first one is biological perspective. What is biological perspective? This perspective talking about internal physiological structures. What are our internal physiological structures? Brain, nervous system and so on. So based on this only our psychology is there. So based on our body we have the psychology, we have the mind. அதாவது உடலை பொறுத்துதான் மனசு இருக்கு அப்படி சொல்றது என்னது, பயாலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். So they are telling what all social and psychological process are derived from biological process. So நம்ம உடல் ரீதியான செயல்பாடுகள் மூலமாகத்தான் மன ரீதியான செயல்பாடுகள் பிறக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க பயாலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. ஓகேவா? So in the using this perspective we are able to study the effects of drugs on behavior. இப்போ நம்ம ட்ரக்ஸை வந்து ஒரு தப்பான விஷயங்களை, தப்பான போதை பொருட்களை நம்ம வந்து உட்கொள்றோம்னா நம்ம பிஹேவியர்ல எப்படி மாற்றம் வருது, அதை பத்தி ஒரு பெரிய ஸ்டடி இதுல பண்ணியிருக்காங்க. கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிரெயின். நம்ம பாடியில கரண்ட் போகும்போது நம்ம பிரெயினோட வேரியஸ் பார்ட்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன். மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நம்ம பிரெயின் எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது. அண்ட் ஆல்டர்டு ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். நமது கான்சியஸ்னஸ், நமது உள்ளம் இருக்கா இல்லையா, நமது உள்ளம் எதை தெரிந்து பண்ணும் அதான் கான்சியஸ்னஸ். நமது உள்ளம் எதை தெரியாதோ அதான் அன்கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இஃப் யுவர் மைண்ட் இஸ் அவேர் இட் இஸ் கான்சியஸ், இஃப் யுவர் மைண்ட் இஸ் நாட் அவேர் இட்ஸ் அன்கான்சியஸ். ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். வி ஹாவ் சேஞ்ச் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நம்ம கான்சியஸ்னஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தீஸ் ஆர் த ஸ்டடீஸ் that happened in the biological perspective of psychology. Next one is behavioral perspective. So we are studying the observable behavior and how it's related with the environmental conditions. In behavioral perspective, what is the behavior we are observing? நம்ம எந்த பிஹேவியரை நம்மால அப்சர்வ் பண்ண முடியுமோ அந்த பிஹேவியரையும் அதோடைய சுற்றுப்புற சூழலையும் படிக்கிறதா என்னது behavioral perspective. So this approach does not give importance to consciousness and subjective mental states. நமது கான்சியஸ்னஸ், அவேர்னஸ் ஆஃப் அவர் மென்டல் ஸ்டேட். ஓகேவா? நம்ம உள்ளம் எதை தெரிஞ்சிருக்குமோ அந்த கான்சியஸ்னஸையும் மென்டல் ஸ்டேட்டுக்கும் பெருசா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஓகேவா? ஸோ திஸ் அப்ரோச் டெவலப்டு பை whom? W.J. Watson and B.F. Skin. And next one is psychodynamic perspective. So what is psychodynamic perspective? Who developed this? Sigmund Freud developed this. Okay, and already we have seen psychoanalysis in the previous video, right? 1.4. So Sigmund Freud in psychoanalysis approach already talked about unconsciousness. What is unconsciousness? Our mind is not aware of what is happening. Okay, so actually he observed the people suffering from mental disorders. Okay, and even he considered the people those who suffered in early childhood.
ஓகே. ஸோ அதாவது அவங்க குழந்தை பருவத்துல அவங்கள பாதிச்சது அவங்க வளர்ந்த பிறகு அவங்கள பாதிக்குது, அவங்கள முடிவு பண்ணுது. ஓகேவா? அதே மாதிரி பைத்தியமா இருக்காங்கல்ல, அந்த மக்களையும் இவர் என்ன பண்றாரு, அப்சர்வ் பண்றாரு. இந்த அடிப்படையில இவர் என்ன சொல்றாரு, ஹியூமன் பீயிங் இஸ் டிரைவன் பிரைமர்லி பை செக்ஸுவல் அண்ட் அக்ரெசிவ் இன்ஸ்டிக்ட்ஸ். ஸோ ஒரு மனுஷன் எப்படி நடக்கிறான்னு சொன்னா, அவனுடைய காம உணர்வுகள் மூலமாகவும் அவன் வந்து ஒரு வெறி பிடிச்ச ஒரு உணர்வுகளாலதான் தூண்டப்பட்டு அவன் வந்து அவன் நடந்துக்கிறான், அவன் பிஹேவியர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது எப்படி இருக்கு, அன்கான்சியஸா இருக்கு, இது அவனுக்கே தெரியாம இருக்கு. இது ஏன் சொல்றாருன்னா, இவர் யார் ஸ்டடி பண்றாரு, பைத்தியம் ஸ்டடி பண்றாரு. பைத்தியம், அப்புறம் சின்ன பிள்ளைகளே பாதிக்கப்பட்டவங்க இருப்பாங்களே, அவங்க பெரிய ஆளாயும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான மக்களை பார்க்கும்போது இவர் இந்த மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ இவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியோ ஃப்ராடியன்ஸ். நியோ ஃப்ராடியன்ஸ்னா என்ன, இவரை மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நவீன காலத்தில் உள்ளவங்க தான் நியோ ஃப்ராடியன்ஸ். யாரு, ஹார்னி, எரிக்சன், எரிக் ஃப்ரோம். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சைக்கோஅனாலிசிஸை வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க, பல்வேறு வடிவங்கள்ல டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஜங் அண்ட் அட்லர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய விஷயம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயே. And next, cognitive perspective. What is cognitive? Mental processes. Okay, so what are the mental processes? Perceiving, remembering and thinking. So based on this only our behavior is there. நீங்க எதை உள்வாங்குறீங்க, எதை மனப்பாடம் பண்றீங்க, நீங்க எதை யோசிக்கிறீங்க, இதை வச்சுதான் உங்க ஹியூமன் பிஹேவியர் இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம், நம்ம வந்து திரும்பி ஒரு ரீகேப் கூட பார்த்துருவோம் நம்ம சேனல்ல. ஓகேவா? பயாலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ், உங்க உடம்ப வச்சுதான் உங்க பிஹேவியர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், பிஹேவியர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் based on your environmental condition. Okay, and next one is psychodynamic perspective. In psychodynamic perspective, what we get seen, that is unconscious process. உங்க பிஹேவியருக்கு காரணம் உங்களுடைய unconsciousness, உங்க மைண்டுக்கே தெரியல. So in cognitive perspective, our behavior is due to what? Mental process or cognitive process. What are the cognitive process? Perceiving, ஒரு விஷயத்தை நீங்க உள்வாங்குறது, எப்படி உள்வாங்குறீங்க அதை பொறுத்து. Remembering, ஒரு விஷயத்தை நீங்க நினைவுல வச்சுக்கிறீங்க. திங்கிங், ரொம்ப திங்க் பண்றீங்க, இதை வச்சு தானே இருக்கு நம்ம உங்களோட பிஹேவியர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ என்விரான்மெண்ட், பட் இன் த காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ், just like in the previous approach, in a behavioral approach we have seen, environment directly influence the behavior, directly influence the response of the organisms. ஓகே, ஸோ சுற்றுப்புற சூழல் தான் நம்முடைய பிஹேவியருக்கு காரணம் சொல்லிட்டு எதை சொல்லுது, behavioral perspective சொல்லுது. Okay, but cognition gives the equal importance to environment and cognition. Okay, actually we are perceiving our environment, we are remembering our environment, we are thinking our environment. So how we are perceiving, based on this there is a response. Okay, so our thought process are causes or results of our overt action. What is overt, what is explicit? நம்ம வெளிப்படையான நம்ம செயல்பாடுகளுடைய காரணங்கள் அல்லது ரிசல்ட்டா நமது தாட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா? இப்ப நான் ஒரு விஷயம் செய்யறேன், அந்த விஷயம் செய்யறதுக்கு நம்முடைய தாட் காரணமாகவும் இருக்கலாம், அந்த விஷயம் செய்யறேன் அந்த தாட் ரிசல்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ தாட்ஸ் ஆர் போத் காசஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் overt actions. So the cognitive perspective, linking the cognitive science and artificial intelligence with psychology. So psychology ஓட multidisciplinary approach the cognitive perspective link பண்ணுது என்ன subjects ஓட, cognitive science and artificial intelligence. Next one is humanistic perspective. In humanistic perspective, they are telling neither your past experience nor the current circumstances is influencing your behavior. உங்க பிஹேவியருக்கு கடந்த கால அனுபவங்களும் காரணம் இல்ல, நிகழ்கால நடப்புகளும் காரணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் வாட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் யுவர் பிஹேவியர்? யுவர் சாய்ஸ். த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மேக் சாய்ஸ், தட் ஒன்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த பிஹேவியர். நம்ம மேக் பண்ற சாய்ஸ் தான் நம்ம பிஹேவியருக்கு காரணம். யார் சொல்றா? ஹியூமனிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் they are demonstrating the free will. ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஃப்ரீ வில். ஓகேவா? ஸோ எவ்ரிபடி கேன் மேக் சாய்ஸஸ், தேர் இஸ் நோ எனி கம்பல்சன், ஓகே, இன் தேர் மைண்ட். அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே, it also studied the
subjective experiences and interpretations of people. What is subjective experiences? ஒரு மக்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை படிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய விளக்கங்களை எடுத்துக்கிறாங்க, அதான் இன்டர்பிரேஷன். அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எப்படி விளக்கங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க, அதான் இன்டர்பிரேஷன், எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே. அண்ட் they also studied about self actualization. What is self actualization? You see, these are the different needs. The Maslow told these are the different needs of the human. It is arranged in the different levels. First, the basic needs: the food, water, shelter. And then you need safety. After you need safety, for example, if you don't even have the basics needs, you won't even think for safety. Okay, so if you have basic needs, you will think for safety. After you have safety, you will think for relationship. You want affection, you want love. After you got the love, you will got the respect for yourself and others. After you got the respect, so called as esteem, you will realize your full potential. It is called as self actualization. If you achieve the self actualization, you will know your full potential. உங்களை நீங்க உங்களுடைய திறமைய ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறதா என்னது? செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். Spirituality is the higher level. Okay, if you are able to understand your full potential, you can achieve the spirituality. The spirituality means very highly very highly motivated. Okay, very highly motivated. Okay, and this perspective also studying about the pattern in life histories of people. So ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுடைய பேட்டர்னை படிக்கிறாங்க. அந்த பேட்டர்ன் தான் they are actually taking their psychological perspective. Okay, what kind of perspective? So only the human beings choices and free will only determine the human behavior. உங்களுடைய கடந்த கால அனுபவங்கள் காரணம் கிடையாது, நிகழ்காலமும் காரணம் கிடையாது, உங்களுடைய சாய்ஸ் மட்டும் தான். You are what your choice. Okay, so even we have the good proverb. Okay, we can say it's a proverb or statement, anything. Okay, life is between B and D. What is B? B stands for birth, D stands for death. Okay, நம்ம பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மத்திய நம்ம லைஃப் இருக்கு. See, in between B and D, what is the alphabet in English? B க்கும் D க்கும் மத்தியில் உள்ள alphabet என்ன? C. C stands for choice. Okay, so you are based on what is your choice. நீங்க என்ன சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணீங்களோ அந்த சாய்ஸ் அடிப்படையில தான் நீங்க உங்க பிஹேவியர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, and this perspective was developed by Abraham Maslow and Rogers. The Maslow's hierarchy only we have seen in self-actualization. Okay, and these were the people who developed the perspective. And then Indian perspective. Indian perspective told that there is a relationship between human being with his environment and a divinity. Okay, and it talked about harmony of mind, body and soul. நமது மைண்டு, நமது பாடி, நமது ஆத்மா, நமது நஃப்ஸ், இது மூணுக்கும் மத்தியில நம்ம மூணையும் என்ன பண்ணணும்? ஒரே மாதிரி வச்சுக்கணும். இதுதான் இந்த ஹார்மனி. அண்ட் இந்தியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டெல் தட் people are attracted to material things. These material desires only creating problems. Okay, நீங்க வந்து உங்க ஆசைகள் தான் உங்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு காரணம். ஓகேவா? Why this is happening means because people don't know the true nature. They have to know about themselves. Okay, and why just because we are not aware of the potentialities and we don't properly identify the physical objects. இந்த physical objects, இந்த துனியாங்கிறது நிலையானது இல்ல அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணாம இருந்ததுனாலையும் நம்முடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுனால தான் நம்முடைய லைஃப்ல டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? சுபஹானல்லாஹ், எந்த அளவுக்கு சொல்ல பொருத்தமா இருக்கு பாத்தீங்களா? ஓகேவா? நம்முடைய பொட்டன்ஷியாலிட்டி நமக்கு தெரியல. இந்த உலகத்தோடைய பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம தப்பா ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இது நமக்கு நிரந்தரமானது, இது நம்ம நல்லா அனுபவிச்சுக்கலாம். இது ரெண்டுமே தான் இந்த துனியாவில் உள்ள கஷ்டத்துக்கு காரணமா. எவ்வளவு அருமையை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இந்தியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. அடுத்து மட்டும் இல்லாம இதுக்கான ரெமடி சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கு? யோகா, பக்தி, கியான், கர்ம், ராஜ யோகாஸ், இந்த மாதிரி யோகாக்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த மாதிரி யோகாலாம் பண்ணா உங்களுக்கு ரெமடி இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு அடிஷனலா they have so many developments
in the systems and traditions. Okay, so this is what different kind of perspectives. You see, this is what we are recapping. We have different kind of perspectives that is causing our behavior. So biological, socio-cultural means Indian perspective. Okay, behavioral, evolutionary, humanistic, psychoanalytic or psychodynamic, cognitive. Okay, so with this we conclude the different approaches or different perspectives of psychology. Next we shall go to how the psychology is linked with other disciplines. You see, in psychology, studying about biological science, social science, and also humanities. So in the whole, we are studying what? Behavioral science. So psychology is studied in a multidisciplinary and a cross-disciplinary manner. What is multidisciplinary? Psychology is studied along with other subjects additionally. What is cross-disciplinary? Psychology is studied in the other subject. For example, psychology சயின்ஸையும் படிச்சா multidisciplinary. சைக்காலஜியை சயின்ஸ்லயே படிச்சா கிராஸ் டிசிப்ளினரி. புரியுதா? So psychology studied with what are subjects? Sociology, anthropology, education, biology and neuroscience. Let us see sociology. Okay, so what is the sociology? How it's linked with psychology? In sociology and psychology, studying about the social aspect of human behavior. Okay, so your behavior is due to your society. ஓகேவா, உங்களுடைய சமூகம் தான் உங்களுடைய பிஹேவியருக்கு காரணம். இதை பத்தி படிக்கிறது the both subjects studying this aspect, both sociology and psychology. And also both sociology psychology studying about how the society influences the human behavior. Okay, and they studying about social phenomena. What is leadership? What is socialization? எப்படி நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண முடியும், மிக்ஸ் ஆக முடியும் மற்ற மக்களோட. லீடர்ஷிப், தலைமைத்துவம்னா என்ன? இதை பத்தி என்ன பண்ணலாம்? Sociology படிக்கலாம், psychology படிக்கலாம். Okay, but what is difference between sociology and psychology means? Sociology is studying about the whole society. Psychology is studying about the individual. That is the only difference between sociology and psychology. Okay, in both subjects we are connecting the experimental survey and observational methods for collecting information. So how do we get information in both sociology, psychology? We are connecting the survey based on the experiment, and we are observing to get the information. So this is how sociology is linked with psychology. Next, anthropology. What is the anthropology? The study of evolution of mankind. What is evolution? Step by step development of mankind. Okay, initially man was living in a stone age. Then he discovered the metals. Then he discovered the machines and so on. So can you see the step-by-step development of mankind? So this is called as evolution. So the evolution of mankind and how the civilization was developed. Earlier, people does not live a settled life. People led a nomadic life. How the step-by-step development, so-called as evolution of mankind, leads to development of civilization. How the people started settled. This is what the study of anthropology. Okay, in anthropology and psychology, we are studying both characteristics and processes of culture. How we are studying the characteristics and processes of culture? By detailed observation. Okay, we are observing the culture. What are the characteristics of culture? What are the processes of culture? ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த கலாச்சாரத்தை அப்சர்வ் பண்ணி அதோடைய தன்மைகள் என்ன, அதோடைய செயல்பாடுகள், அதோடைய ப்ராசஸ் என்ன, அதை பத்தி நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆந்த்ரோபாலஜி படிக்கிறோம், சைக்காலஜி படிக்கிறோம். And we are recording the lives of people through participant observation in different cultural groups. நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெக்கார்ட் பண்றோம். அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கைகளை அவங்களே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம் அவங்க வாழ்க்கையை. This is what studying in the anthropology and psychology. As we are studying in anthropology psychology, this is how anthropology is linked with psychology. Okay, and we are generalizing the human behavior within culture. ஒரு கலாச்சாரத்துக்குள்ள ஒரு human behavior கொண்டு வந்துடுறோம் because of anthropology. Okay, and we can see that anthropology is very close to psychology because
In anthropology, we are studying about the emotions, the motivations, the personality, norms, morality, and child rearing in different cultures. Okay, so in different cultures, in the same, these emotions are different. This means what? That different culture leads to different kind of psychological behavior. So that's why psychology was linked with anthropology. Okay, education. So education is very closely linked with psychology than any field. Okay, so we have the long association, we have the huge history. Why? Because education itself is based on psychology only. இப்போ நம்ம கல்வி கற்றுக் கொடுக்குறோம்ல, கல்வி கற்றுக் கொடுக்குறோம், நீங்க படிக்கிறீங்க. இதோடைய தியரி அண்ட் பிராக்டிஸ், இதோடைய தியரியும் சரி பிராக்டிக்கலும் சரி, it is based on the psychology, it is based on the principles and findings about various psychological process. Learning is a psychological process, remembering is a psychological process, motivation is a psychological process, personality psychological process, intelligence psychological process. So based on the learning only we have the education, based on the memory only we have the education, based on the motivation we have the education. So education is based on psychology. Okay, so even if you want to manage the classroom very efficiently, if you want to bring the good relationship between teachers and students in the classroom, we have to apply the psychology in the classroom. Okay, in this way classroom can be a learning environment. So ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் மத்தியில நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் உருவாகிறதுக்கு சைக்காலஜி அப்ளை பண்ணணும். இந்த சைக்காலஜி அப்ளை பண்ணி ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆச்சுன்னா டெஃபினெட்லி the classroom will be the learning environment, and the classroom learning is possible, teaching is possible. Okay, so for this teachers has to be trained in the basis of principles of human development. So மனித வளர்ச்சி அடிப்படையா வச்சு டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ட்ரெயின் பண்ணணும். Okay, so if you see the children, they are active learners. What is active learners? They are directly involving in the learning. Nowadays children is not sitting in the classroom just listening in the class, listening to the teacher. Okay, children is involving in the classroom, children is interacting. So children are active learners. Active learners means directly involved in the learning process. Okay, so as the active learner, children process information and act accordingly. So children itself can understand information directly. This is called as active learning. That's why teacher has to develop the techniques of motivation and communication. So nowadays teaching is not delivering the content, teaching is just the facilitating the learning process. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ டீச்சிங்னா ஒரு கண்டென்ட்டை மனப்பாடம் பண்ண வச்சு புரிய வைக்கிறது டீச்சிங் பண்ற வேலை மட்டும் கிடையாது. என்ன வேலை? அந்த பசங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் பண்ணி ப்ராப்பரா கம்யூனிகேஷன் பண்ணி அவங்களை லேர்னிங் பண்றதை டெவலப் பண்ணணும். So child have to learn very active manner. If the teacher is teaching and the students are listening, the children are passive learners. Okay, if the children learn directly from the textbook, the children learn directly from the videos, the children learn directly from the experiments, they are actively learning by themselves. Teacher has to support by motivation and communication. For this we need the psychology. Okay, and teachers have to provide the guidance and counseling to the students and parents. For this also teachers should know the psychology. Okay, and if you are evaluating the students answer sheets after the examination, if teachers correcting the answer sheets, teachers should not only see the content, teachers should also see the how the student is writing, what is the mind of the student while writing this question. So teachers should understand the psychology of the student from his answer sheet or from her answer sheet. So this is how education is linked with psychology. And how about biology, neuroscience? Okay, so actually we have to understand the biological foundations of behavior. Our behavior have some
biological foundations. நம்ம behaviorக்கு நம்ம உடம்பு சில காரணங்கள் இருக்கு. Okay, and this aspect only gave the understanding about how the behavior is changing. Okay, our behavior is changing based on the functioning of brain and nervous system. நம்ம பிரெயினும் நர்வஸ் சிஸ்டமும் சேஞ்ச் ஆகிறத வச்சு நிறைய பிஹேவியர் மாடிஃபை பண்ணலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் we can understand the behavior, even we can control the behavior, even we can modify the behavior. Okay, what the science is doing by based on the functioning of brain and nervous system, many scientists can understand, control and change the human behavior. Okay, and also the brain functions nerve impulse. Do you know what is impulse? Signal. அதாவது நம்ம brain function இருக்குல்ல, brain function and the signal இருக்கா இல்லையா, neurons, nerve impulse. Okay, and biological factors in arousal and motivation. நீங்க ஒரு விஷயத்தை அரோஸ் ஆறீங்க, ரொம்ப தூண்டி விடப்படுறீங்க, மூடிட்டு வரீங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து உங்க பிரெயினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன, நர்வ் இம்பல்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அந்த சிக்னல் எந்த அளவுக்கு போகுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் என்ன பண்றோம், பயாலஜி நியூரோசயின்ஸ் படிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see about what are the fields of psychology. Okay, so we have three kind of fields: experimental and cognitive psychology, and physiological and comparative psychology, and developmental psychology. So cognitive means mental, physiological means physical, developmental means we will see later. Okay, so and social psychology, educational and school psychology, counseling psychology, clinical psychology, industrial or organization psychology, environmental psychology, engineering psychology, health psychology. Okay, so you see there are so many fields of psychology. Psychology is not a one field, we have so many fields. Okay, we are going to see one by one. What is the experimental and cognitive psychology? In experimental and cognitive psychology, we are going to study about psychological process, sensation, நம்ம எப்படி உணர்றோம், perception நம்ம எப்படி உள்வாங்குறோம், how we are learning, how we are remembering, how you are motivated, how you are emotionally motivated. Okay, we are studying about the mental state. That is what cognitive psychology. Okay, and the principles of this process was used for the experimental method. அதுக்குன்னு சில பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு, அதுக்குன்னு சில லாஸ் இருக்கு, அந்த லாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றோம். ஓகே, and because of this field was diversified. Okay, because of different kind of approaches. Okay, and experimental psychology deals about how we are perceiving, how we are comprehending, this means understanding, how you are using the information for various purpose. So this is what experimental psychology. And we are studying about reasoning, problem solving, attention and related process. Okay, using the methods and tools. ஒரு சில methods and tools யூஸ் பண்ணி we are studying these kind of psychological process. So this branch tries to understand the fundamental cause of the behavior. நம்ம பிஹேவியருக்கான அடிப்படை காரணத்தை நம்ம என்ன பண்ணுது, இந்த பிரான்ச் பார்க்குது. நெக்ஸ்ட் physiological and comparative psychology. So this psychology deals with our body. Okay, physiological anatomy and physiological process. anatomy என்னது, நம்ம உடம்பு. physiological process னா நம்ம உடம்பு எப்படி செயல்படுது, அதான் physiological process. For example, we have the cerebral cortex and hypothalamus in our brain. Okay, these parts are helping the thinking and motivation in our behavior. நம்ம behaviorல thinking பண்றதையும் motivation பண்றதையும் அஃபெக்ட் பண்றது யாரு, cerebral cortexும் hypothalamusம் brainல இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த this psychology even studying about the behavior of animals, rats, pigeons, monkeys and all kind of species. Next, developmental psychology. In developmental psychology, we are neither studying about the mental state nor studying about the body.
Here is studying about the changes in the human behavior throughout his lifetime. What kind of changes? Physical changes, motor changes, cognitive, personality, emotional, social, and linguistic. What is physical? Physically we are moving, physically we are interacting, okay? Motor. For example, if the baby born, okay, initially baby don't have the eye hand calibration. எதை அந்த பேபி பார்க்குதோ அதை நோக்கி தொட முடியாது. இதுதான் என்னது, அந்த ஐயும் ஹேண்டும் மேட்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இதுதான் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ்? காக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ், அவர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ், அவர் our remembering skills. These are the cognitive, the mental skills, the mental states, personality, emotional, social, and linguistic. How it is the behavior is changing. Okay, and in the developmental psychology, we are analyzing the behavior of the same person for long period. So this approach is called as what? Longitudinal approach. If you are analyzing the people of different age group, it is called as cross sectional approach. ஸோ ஒரே பர்சனை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைம் பீரியட்ல ஆக்சஸ் பண்றதுதான் லாங்கிடியூடினல் அப்ரோச். டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் உள்ள பீப்புளை நம்ம அவங்களுடைய சேஞ்சஸ் நோட்டிஃபை பண்றதுதான் கிராஸ் செக்ஷனல் அப்ரோச். ஸோ தேர் ஆர் டூ கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் வித் இன் த டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜி, அண்ட் we have different branches of psychology within this developmental psychology. ஸோ developmental psychology நம்ம நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. சைல்டு சைக்காலஜி, adolescent psychology, and psychology of adulthood and aging. And this psychology is especially helpful for rehabilitation of children with disabilities and behavior problems. So சில குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஊனமுற்ற குழந்தைகள் இருக்கும், சில குழந்தைகளுக்கு பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அவங்க நடத்தையில சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அந்த குழந்தைகளை திருத்தி கொண்டு வரதுக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகளை நீங்க பார்த்துக்கணும்னு சொன்னா டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி நீங்க படிக்கணும். படிச்சீங்கன்னா you can easily change the behavior of the children, okay, and you can make their life very beautiful. And social psychology, what is social psychology? How the society influencing the behavior, okay? So how the perception, how you are forming attitude, what is character? Attitude means what? Your character. And how you are convincing others to change their views. And what is prejudice? What is prejudice? Prejudice means we are assuming someone without even judging them, okay? So in our country, Muslims were prejudiced as terrorists. முஸ்லிம்ஸை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம முஸ்லிம்களை தீவிரவாதியா நினைக்கிறாங்களா இல்லையா? இது வந்து இந்தியாவுடைய prejudice. இன்டர்பர்சனல் அட்ராக்ஷன், எப்படி அவங்களுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்கு, மக்களுக்கு மத்தியில் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கு? குரூப் டெசிஷன், சோஷியல் மோட்டிவேஷன், லீடர்ஷிப். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் we are studying the how the behavior of society is influencing the behavior of individual. And we are studying, and this branch of psychology is also called as what? Applied social psychology, because we are applying some sociology in the psychology, okay? And sociologists were contributed lot in this field. Social psychology la sociologists நிறைய contribution பண்ணிருக்காங்க. Next one is educational and school psychology. In the psychology, we are solving about the problems of teaching and learning in classroom setting. ஒரு classroom settingல teaching பண்றத என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, லேர்னிங்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்றது யாரோட வேலை? எஜுகேஷன் சைக்காலஜி வேற, ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலி we have two kinds of psychology here, education psychology and school psychology, okay? Actually this kind of problems will be solved only by the school psychology, okay? Education psychology means it is talking about very broad manner. Education total education அனலைஸ் பண்றது, சைக்காலஜி அனலைஸ் பண்றது எஜுகேஷன் சைக்காலஜி. ஒரு ஸ்கூலை மட்டும் அனலைஸ் பண்றது ஸ்கூல் சைக்காலஜி, okay? So both teachers and students have to cooperate with the school psychologist, okay, in order to solve these problems, okay? So actually these kind of psychologists will do what? Curriculum planning. So they will develop the syllabus, they will give training to teachers, and they will even give the training how to teach. That is called as instruction design. How to teach the students so that they can remember and understand very easily.
Okay, and actually there are the various kind of psychological process, the learning process, the principles of learning, reinforcement, transfer of training, retention, and forgetting. Based on this, okay, thus based on this, we have to develop some data. So, what is the learning process of the school? What are the principles of learning? What is the reinforcement means what? Motivation, giving some additional support, reinforcement, and how the training was transferred, and how the knowledge was kept in the student's mind even after the class hours. So அது எந்த அளவுக்கு மைண்ட்ல பதிஞ்சிருக்கு அத டென்ஷன். Forgetting. So we should develop this data. Psychologists should develop this data. And who can provide the data? The psychology of learning and motivation only can provide the data through the theoretical framework and empirical data. Okay, wow. So psychology of learning and motivation can provide the data regarding this. And educational psychologist is for the school board, for CBSE, for state board, for Cambridge. Education psychologist, they will plan and suggest the curriculum to the school board based on the students' interest, students' abilities, and students' needs. Then what is school psychologist? School psychologist will solve the immediate problems of the school. For example, if there is a learning difficulties of the students, the school psychology has to address this issue and they have to provide the proper remedy and solution to this issue. Okay, and they have to give the vocational training and other forms of counseling. They have to give the counseling to the students. In this way, educational and school psychology is one of the field of psychology. Counseling psychology. What is counseling psychology? You should solve the emotional and personal problems of individuals. Okay, and for this you have to use your resource very efficiently to solve the problems. What is the most important resource? Time. Okay, you have to utilize not only time, all kind of resources that you have to solve these problems. Okay, so what are the problems that we can address? Marital life, delinquency, the school maladjustment, dispute in work setting. So these are the problems that we can face in our life. These problems can be solved by the counseling psychologist. Okay, and the counseling psychology can change the behavior, can model the behavior, can even sensitize the people, and even they can make the thinking capacity in the people. அதாவது அவங்க பிஹேவியரை மாற்ற முடியும், பிஹேவியரை அவங்க கொண்டு வர முடியும், மாடல் பண்ண முடியும். அவங்க சில விஷயங்களை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அவங்க மைண்ட்ல. இந்த விஷயம் முக்கியமான விஷயம், இந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும், ரொம்ப சீரியஸா இருக்கணும். அதான் சென்சிடைசேஷன். What is sensitization? We have to be very seriousness. We have to be very serious in this aspect. Okay. So this is called counseling psychology. Next we will see clinical psychology. So whenever we hear the word clinical psychology, often we confuse the word with the doctor. Often we confuse the word with a psychiatrist. Who is psychiatrist? Psychiatrist means she or he will have the medical degree. Okay, and that psychiatrist will identify the psychological disorder and he will treat using what therapy? Psychotherapy. Actually, the psychiatrist is not the clinical psychologist. Psychiatrist is the medical doctor. Okay, so then what is clinical psychologist? What he will do? He will relieve the symptoms. So if there is any kind of psychological disorders, okay, clinical psychologist will relieve the symptoms and he will the clinical psychologist will help the reasons of their problems, and this person will change the personality, and they will identify the negative aspects in development and their alleviation means the cure. They will identify the problems and they will cure the problems. Okay, and for example, if the clinical psychologist treating phobia means a kind of fear without any reason. Okay, so for example, for some persons, whenever they see water, they will fear. It is called as hydrophobia.
Okay, so there is no any reason for the fear. So this kind of behavior they can remove. Okay, for example, if any humans want a good behavior, they can bring this behavior. Okay, so if there is any bad behavior, they can remove the bad behavior. If there is any good behavior, they can add the good behavior. Okay, next one is industrial psychology or organizational psychology. Okay, in industry you have to select the persons for jobs. It is called as personal selection, வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறது. And you have to give the training for the staffs, and you have to give the training how to solve the problems, especially related to communication. So ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா வேற நடக்குமா? வேற நடக்காது. So the psychologist have to solve the problems related to communication, and they have to increase the productivity, and they have to improve the interpersonal relations. ஒரு கம்பெனில, ஒரு ஃபேக்டரியில, ஒரு ஆஃபீஸ்ல interpersonal relations இருந்துச்சுன்னா they can give the more productivity. Okay, and also they will develop the team building. ஒரு விஷயத்தை ஒரு திறமையா ஆளு பண்றதை விட ஒரு விஷயத்தை 10 பேர் சேர்ந்து பண்ணினா ரொம்ப பெஸ்ட். அதான் அது டீம் ஒர்க். So psychologists help the team building in the industry, in the organization, and they will develop the communication skills of the employees, and they will develop the employees to set the goals. So what is our goal as an organization? That is called as goal setting. Okay, and they have to design the job. And next one is environmental psychology. This psychology deal with the human behavior with the environment. Human behavior with the environment. Actually, this psychologist helping in environmental planning, environmental attitude, design of environments, environmental stressors. For example, pollution, environmental stressors, disasters, environmental stressors, and environmental attitudes. Environmental attitudes. Okay, and we have engineering psychology. What is engineering psychology? How our human behavior is perceiving the machines. It is also called as human factors engineering. So what is the relationship between human and machine in the industry, in the engineering industry? And these psychologies will help design the instruments. Even பாத்தீங்கன்னா engineering படிக்கும்போது சில பேர் படிப்பாங்க. ஏன் பாத்தீங்கன்னா அந்த மெஷின் டிசைன் பண்ணும்போது அதை ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈஸியா சேஃப்டியா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாத மாதிரி டிசைன் பண்ணுவாங்க. they will help design instruments and machines, and they even develop the layout of work setting. ஒரு ஆபீஸ் எப்படி இருக்கணும் அதை ஹெல்ப் பண்றது யாரு? சைக்காலஜிஸ்ட் தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹெல்த் சைக்காலஜி. Okay, so health psychology will develop the status of health. Okay, and here you study about the patterns of health behavior. நம்ம ஹெல்த் உடைய பிஹேவியர் எப்படி பேட்டர்னா இருக்கு, எப்படி வந்து ஒரு நம்பர்ஸா இருக்கு அப்படி பார்க்கறோம். எக்ஸசைஸ், மெடிடேஷன், ப்ராப்பர் டயட், physical activity, these are the health behavior. Okay, and if there is inappropriate behavior, we have to modify this to prevent the illness. So this is what are the current trends of psychology. So what are the current trends in psychology? We are giving more importance to study the psychology in a cultural context. So கலாச்சாரத்தை வச்சு நம்ம psychology படிக்கிறோம். Next, we have developed psychology in neuroscience. அந்த nervous system இருக்கா இல்லையா, நரம்புகள் இருக்கா இல்லையா, நியூரான்ஸ் இருக்கா இல்லையா, அந்த நியூரான்ஸை வச்சு நம்ம நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் சைக்காலஜில. And psychology was studied as a multidisciplinary concern. So psychology, to understand the human behavior, one subject is not enough. That's why psychology is linked with multiple subjects to understand the human behavior. That's what multidisciplinary. What is multi? More disciplines. So psychology is studied with other disciplines to understand the human behavior. First, let's see how the psychology is studied in cultural context. Okay, so there is a cross-cultural psychology and cultural psychology. What is cross-cultural?
Psychology is compared between different cultures, and psychology is studied within the culture means culture psychology. And the concepts and practices are often linked with the culture, the about ourselves, about the morality, regarding practices, the socialization. நம்ம எப்படி மற்றவங்க கூட ஈஸியாக பழகிறோம், லைஃப் டாஸ்க், நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்ன விஷயங்கள் பண்றோம். ஸோ தீஸ் வர் த ப்ராக்டிசஸ், தீஸ் வர் ஆஃபன் லிங்க்டு வித் த கல்ச்சர். ஓகேவா? அதாவது சைக்காலஜியில் நிறைய கான்செப்டும் நிறைய ப்ராக்டிஸும் கல்ச்சரில் தான் படிக்கிறோம், கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்டாக தான் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூரோ சயின்ஸ். Okay, so it is not only about the psychological process, it is also about curing the disease. Okay, curing the disease. நம்ம மனசை பத்தி மட்டும் படிக்காம நம்ம மனசுல உள்ள நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய வழிகளையும் நியூரோ சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. And how psychology was studied as a multidisciplinary concerns. Okay, so as the human reality, as the human psychology is very, very complex, one discipline is not enough. That's why we need multiple disciplines to understand the human psychology. And what are disciplines? Linguists, the language experts, anthropologists, those who are studying about the evolution of human being, the step-by-step development of human being, and how the humans started from Stone Age and ended up in the civilized age. Okay, and cognitive scientists, how the scientists studying about the mental process. Okay, so in this way, these experts in different disciplines, they are linking psychology with language, they are linking psychology with personality, they are linking psychology with emotions and values. In this way, psychology was a multidisciplinary subject. So this is the last but not least topic. Please stay, please be patient. Okay, I know this video already exceeded 50 minutes, but anyhow, please be patient. If you want, you can pause, you can take some break, and you can come again. Okay, it's not a problem. So if you want to pursue the psychology as a career, how you can pursue? Okay, so what are the careers options available in psychology? Okay, so you can finish the post graduation in psychology. This means MA or MSc in psychology, you have to finish first +2, and then you have to finish the UG in psychology. UG means BSc psychology, and then you have to finish MSc psychology, BSc 3 years. After finishing 3 years, you have to finish MSc psychology 2 years. After finishing MSc, you have to finish the B.Ed. Okay, so B.Ed is for teaching profession. If you finish the MSc B.Ed in psychology, you can work as PGT in psychology. What is PGT? Postgraduate teacher. You can teach psychology for 11th and 12th students in schools as PGT. And even if you can work as the counselor in school or institution as well as a freelancer. Okay, even you can conduct the test, you can be the examiner, because as an examiner you can understand the students mental process, so you won't disturb the classroom. So psychologist, you can even work in the industrial setting, you can even do the research in psychology, even work in NGOs. NGOs means non-governmental organizations. If they are doing any welfare activities, you can help them in doing the welfare activities based on your subject. And even you can teach in colleges, lecturer. And even you can work in the hospitals, clinical psychologist, even child psychologist. You can play with children and you can improve their behavior. Okay, health psychology, you can work with doctors to improve the status of health. School psychologist, you can address the problems of the school and you can solve the problems. Human factor psychologist, also called as engineering psychology. Okay, so he can understand the relationship between machine and the humans, and based on that he can design the machine, he can design the work environment. So with this we can wind up the class. So what you have learned in this lesson, let's recap the in a very one page within 2 minutes. Okay, what is psychology? Psychology is studying about mental and behavioral function in a systematic manner.
using what? Scientific methods. Psychology is a science studying what? Mental and behavioral functioning. How? What is our mental function? What is our behavioral function? Okay. In what manner? In a systematic manner, using what? Scientific methods. So who is psychologist? Psychologist will describe, will explain, will predict, will control the mental process. What are the mental process? Perception, motivation, cognition, memory, learning, personality, intelligence. What is perception? ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்கிறது, உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உள்வாங்கதான் அது பெர்செப்ஷன். மோட்டிவேஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஊக்கப்படுத்துறது. காக்னிஷன்னா உங்க மைண்ட்ல உள்ள திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி. மெமரினா ரிமெம்பரிங், லேர்னிங். இதை பத்தி டெஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரிடிக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்றதா அது சைக்காலஜிஸ்ட். ஓகே. ஸோ அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் psychologists, they have to apply the knowledge to solve all the problems in various settings. It may be schools, it may be industries, it may be hospitals, it may be organizations. Okay. So psychology is closely related to other subjects: education, anthropology, sociology, biology, and so on. Okay. So if you study the psychological problems, you will encounter various approaches: behavioral approach, cognitive approach, psychodynamic approach, humanist approach, biological approach, Indian approach. So you can approach the problems in different manner. Okay. And why we have different perspectives? Because everybody have that different kind of assumptions, and everybody describing the human nature in different ways. Okay. So psychology is growing even in the various branches. Okay. So psychological services were essential in our day-to-day life, in our different walks of life. நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் சைக்காலஜிக்கல் சர்வீஸ் ரொம்ப தேவைப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம சைக்காலஜி நிறைய டெவலப் ஆயிருக்கு, மற்ற சப்ஜெக்டை கூட டெவலப் ஆயிருக்கு உண்மையிலே. அப்புறம் நியூரோ சயின்ஸ் நம்ம டெவலப் ஆனதுனால அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம். வாட் இஸ் நியூரோ சயின்ஸ்? அவர் பிரெயின் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூரோ சயின்ஸ், த ஸ்டடி ஆஃப் பிரெயின் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம். So because of development of neuroscience, the subject, we are able to study the discipline very scientific manner. Okay va? So neuroscience நம்ம develop ஆனதுனால we are able to study the subject in a very scientific manner. And also the psychology is studied along with culture also. Culture also the psychology can be also be studied with the other disciplines. So this is what we have learned in the psychology. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaika.